എനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് someone who prefer to interact with employees should be should understand what is the level of understanding of my employees and to develop the model as per them. എനിക്ക് അരുണിനെ എൻ്റെ ഒരു എക്സ് കൊളീഗാണ് റെഫർ ചെയ്തത് ആൻഡ് അരുൺ എന്നെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അരുൺ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ അബൌട്ട് യുവർ മോഡ്യൂൾ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് പക്ഷേ ഐ വാണ്ട് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. Then he said Parivartan is doing the training in that model. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ആൻഡ് ഐ ഫീൽ സോ ഗ്രേറ്റ് ടു സീ ദാറ്റ് പരിവർത്തൻ ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ്. നമ്മളിപ്പോൾ പരിവർത്തനിൽ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് അതൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ദേ ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി ഇംപ്രൂവിങ് ദെംസെൽഫ്. ഇപ്പോൾ he has not shown a video wherein we have done a communication facilitating with a 2-day program at അതിൽ 2 days in a comparison he has given me. So it's a proof for me to show my management and also it's a self-satisfaction. എനിക്ക് എൻ്റെ എംപ്ലോയീസിനെ ഇത്ര കണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എനിക്കുണ്ടാകും. ഇറ്റ്സ് എ ഏരിയ വേർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ മൈ കമ്പനി, മൈ employees, and I am really successful and employees really thank me, and I am sure Arun is a great friend of most of the POM employees. So that is the success of Parivartan, and I wish all the very best. And if at all, in case if I plan to leave the corporate world, I prefer to join Parivartan and part of Wow, that's a beautiful compliment. Thank you so much. I have been associated with Parivartan only since few months, but Indu's colleague is my son. That's how I came to know about Parivartan. And he had just mentioned that there's a colleague of mine and her husband is having a training center, and probably you could associate with them. So I had no clue how this is and what this is about. I used to be a trainer earlier, even when I used to work with Air India. When I left Air India, I felt I need to, because I have a flair for teaching, training, I need to associate with someone, like how Kavita said, they all have a fixed standard of, a pack of files and then some material, and then every day you cover some portions and that's it. So I was doing the training in a different manner, and I had not met someone who was doing it in a similar fashion. And when I met Arun, I said I can't come in, but before that let me just have a word with you. And then when Arun mentioned this, I thought for the first time I met somebody who was doing the same thing like me. And I felt, okay, this is a time where I should dive in. So he was, he had taken up quite a few contracts, and he was in a little desperation at that time to train us. So he said, very short notice, and a decision had to be taken. So I did not even look at anything. Just first meeting itself, and then he told this is the way they do it. I said yes, and it was such a success. And to work with Arun, I felt it was the most comfortable and pleasant zone, because I feel just like a son, a friend, and somebody whom I can really depend on, and not feel any formal feeling at all. Just like someone at home, that free I am with him and he is with me. So that comfort level was very much there. We thoroughly enjoyed the training. The first training that I was doing for him was in Park itself, and that itself, the 2 sessions, but both the sessions I think I thoroughly enjoyed. It was a hectic schedule, but every moment of it I learned something. I was able to contribute. At the same time, that entire experience was wonderful, which I had never experienced in my earlier training sessions. I'm 51 years old, and in this 51 years I have not met a trainer like Arun, and a friend, a son like Arun. And I think Indu also takes the credit for it, because if it was not for Indu, I would not have met. The first day I met Arun was in the neurosurgery ICU, where he was pleasantly disoriented state, not aware of what was going on. He was alone in Cochin. He was alone in Cochin. He was in a hotel and he had a headache. And he
stayed in Arno, right? Yes, yes. I spoke to him and I was trying to figure out what this guy is doing, how he planned it. I just nobody was he was disoriented, he was definitely disoriented, he had no clue about what was going on. He said, I'm not well, please look up. He got a scan and it showed a bleed in his brain. Unfortunately, he had one of the serious neurosurgical problems where blood vessels in his brain had ruptured. He had to undergo an emergency procedure by the time. The next day I was there. We were in Trivandrum. He planned the angiogram and then it was a particularly difficult procedure. My patient got everything went down well. Arun made a fantastic recovery and there again I have to come in and with resilience and sort of bouncing back actually that he has always shown throughout the procedure and completely recovered. And of course Indu was there supporting Arun as well as me, giving both of us confidence. It was a great journey after that. We have been such peaceful thoughts. Location Yeah, we used to go. where I could actually see the evolution in the confidence. Achieve himself everywhere. I'm sure he's going to go to great heights. I'm so thankful to God that I've all of very happy to be there. I'm sure I'll make it a point to be here for every anniversary of life. Oh, that gets so great. All the best. Thank you, Doctor. I've known Arun since 2008. He pinged me in Orkut asking, are you a freelance trainer? Are you interested? So I thought, okay. Anyway, just go catch him. And very much like how Molly ma'am said, the first time I met him, I knew, yes, this is one person I would like to work with. Mainly because we never felt formal. So we had the transparency always. And every training it feels so sleepy after a while, you're like so bored, it's the same old thing that happens. So I had a lot of games that you have to play, that can add to whatever you're teaching. So a game style idea. So when I met Arun, he had the same thing. So we three had pretty much the same thing in our mind. And to meet somebody who wants to go forward with it was but I'm very, very happy that it happened and more than, my boss, he wouldn't let me say that, but still, I'm very happy to have had a very good friend like him in my life and Indu as well. So, out of n number of friends I had in my life, these two were the first few to show up for my wedding. And I'm still so lucky to have him in my life, and I know at any point of time I can always fall back on them and they'll be right there. And as Parivartan part of Parivartan, it's been absolutely amazing working with them, and you feel like home. You feel great after every day of training. It's an absolute honor and pleasure to be a part of Parivartan and definitely continue to be a part of it. When we had, on the last day, we had to write something good about the trainers, not just the trainers, about everybody we write. And when we come down, I had an amazing 25 comments from all the 25 trainers. It felt so good reading it. And this is my little one. Hi. And she's been missing me, so she came. എൻ്റെ ലൈഫിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന പലവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ചന്ദ്രൻ മേജർ എന്നെ കൊച്ചിലെടുത്തുകൊണ്ട് നടന്ന പുള്ളിയാണ്. ആ ലെവലോട്ട് ലൈക്ക് സിൻസ് ഐ വാസ് എ കിഡ് ടു മൈ സർജൻ ഹു സേവ് മൈ ലൈഫ് വെൻ ഐ ഗോട്ട് എ ബ്രെയിൻ ഹെമറേജ്, ഡോക്ടർ സുധീഷ്. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു ഹാവ് ഹിം ഹിയർ. പിന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ട്രെയിനീസ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ലൈക്ക് വി ഹാവ് വിദ്യ ഹിയർ, പ്രശാന്ത്. ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് എൻ്റെ ക്ലയൻസ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് സവിത ആൻഡ് ഷൈന ഹിയർ. I'm all excited to see you all. കുറച്ച് പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. When I said anniversary, some of you thought എൻ്റെ ഇന്ദുവിൻ്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ്. ഗിഫ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നൊക്കെ. Basically, this is a get together. Parivartan എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രെയിനിങ് കമ്പനി which I am heading. We have completed 3 years on this date. And I'm very lucky to be part of this particular thing, because നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെഞ്ചർ തുടങ്ങുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി കേരളയിൽ, it is not easy.
എല്ലാവരും ഈ ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. എവറി വൺ വാണ്ട്സ് യു ടു ഡു എ ജോബ്. ആൻഡ് വെൻ ഐ ക്വിറ്റ് മൈ ജോബ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ as a trainer with Accenture and I wanted to come and start my own entrepreneurial venture ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, റിലേറ്റീവ്സ് ഉൾപ്പെടെ അച്ഛനമ്മമാർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വേണ്ട, നീ ജോബ് തന്നെയാണെന്നല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടത്തില്ല. സോ അവസാനം ഞാൻ തെളിയിച്ചു, നല്ലൊരു പെണ്ണ് മാത്രമല്ല, ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ്, വെരി പ്രൗഡ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് മൈ വൈഫ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണ് മാത്രമല്ല, ഐ എം ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് മൈ ഡ്രീം ഓൾസോ. പരിവർത്തനം തുടങ്ങിയത് വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ്. കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നൊരു ചെറിയ വെഞ്ചർ ലൈക്ക് ടൂറിസത്തിൽ ചെയ്തു. അതിൽ ഞാൻ സമ്പാദിച്ച പൈസകളൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു റിസോർട്ട് ലീസിനെടുത്തു. പക്ഷെ നാടുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധവും നാട്ടുകാരായിട്ട് വലിയ ബന്ധവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഐ ഗോട്ട് ചീറ്റഡ് ബൈ ദ ലാൻഡ് ലോർഡ്. ബട്ട് എനിവേ ദാറ്റ് വാസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിച്ച് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് മീ ടു ഓറിയൻറ്റ് മൈ സെൽഫ് ഇൻ ബിസിനസ്. ഐ വാസ് ലൈക്ക് പെന്നിലെസ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും എല്ലാം നാശമായി കിടക്കുമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ ഡിഡ്ന്റ് നോ വാട്ട് ടു ഡു. ആൻഡ് മൈ പാരൻസ് വർ ലൈക്ക്, ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് യു ബെറ്റർ ഗോ ബാക്ക് ടു യുവർ ജോബ്? I said, I know, I tried, I failed, but then probably I should try once again. ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഡൗട്ട് എനിക്ക് കിട്ടി. ആദ്യത്തെ വെഞ്ചർ അല്ല, നാടുമായിട്ട് വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത പയ്യനാണ്, അബദ്ധം കാണിച്ചു, ഒരെണ്ണം കൂടെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ആ സമയത്താണ് റിസെഷൻ ബാധിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ട്രെയിനിങ് കമ്പനീസുമായിട്ട് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇടപെടുകയുണ്ടായി. ആൻഡ് ഐ നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ദേ വർ നോട്ട് അപ് ടു ദ മാർക്ക്, ഓർ പ്രോബ്ലി ഐ കുഡ് ഡു ബെറ്റർ. അവർ ചീത്തയാണെന്നല്ല ഉദ്ദേശം, പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് കരിവർക്കൽ Hindu and I got married around the same time. It was really tough. ഒരു കുടുംബവും ഒരു വെഞ്ചറും കൂടെ ഒരുമിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഈസി ജോബ്. ബട്ട് ദെൻ ഷീ വാസ് റിയലി സപ്പോർട്ടീവ്. വെൻ യു ഹാവ് എ ഡ്രീം, ആ ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഓടുന്നതിന് പുറകെ യു നീഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ട്. എൻ്റെ ഡ്രീം മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ ഡ്രീമാക്കി മാറ്റുന്നതിനാണ് എൻ്റെ കഴിവിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് എൻ്റെ ഒരാളുടെ കഴിവുകൊണ്ടോ എൻ്റെ ഒരാളുടെ മിടുക്കുകൊണ്ടോ മാത്രമല്ല പരിവർത്തനം ഇത്രയും ലോങ് ജേർണിയിൽ മുമ്പോട്ട് വന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഡ്രീം കാണാൻ പറ്റിയ ഒത്തിരി പേര് എൻ്റെ ചുറ്റുമുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് മൈ വൈഫ്, മൈ പാരൻസ്, മൈ ട്രെയിനേഴ്സ്, എൻ്റെ കൂടെയുള്ള അമൃത ആൻഡ് മോർലി കുഡ് മേക്ക് ദർ എൻ്റെ ഡ്രീം അവരുടെ സ്വന്തമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റിയവർക്ക്. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ ട്രെയിനീസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓരോ ഫ്രണ്ട്സ്, ദേ ഹാവ് ഓൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദിസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഡ്രീം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അത് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റിയവർക്ക്. So I believe that is what is my strength. It is not Arun the individual whose capability has come this far. It is all a joint venture. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും. അതുകൊണ്ട് I am very happy that നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ കൂടി